Et salut gamers gameuses, c'est Ace, comment allez-vous? Moi ça va super bien les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Red Dead Redemption les gars sur Switch. Donc on est parti pour la découverte, on lance le jeu, on choisit notre petit profil et c'est parti les gars. Alors j'espère, on verra ce que ça va donner. On va choisir le français. Mais je pense que ça peut être un jeu, de toute façon dans tous les cas ça va être bien. J'ai déjà vu quelques petits trailers les gars. Donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on va tenter ça hein, les gars. Je vais développer par Rockstar Games bien sûr. J'espère que ça va donner. Et sur plus. Je prends le mode normal hein, les gars. Attention, aucune sauvegarde. Je vais sans sauvegarder, créer une nouvelle sauvegarde. Ok. Je me demande ce que ça va donner les gars sur Switch. Étant donné que c'est un grand jeu à open world. En tout cas niveau graphisme il est joli hein. Pour l'instant. On va voir la fluidité après. Ouais il est beau. Édition spéciale, découvrez les bienfaits du tabac. Les bienfaits du tabac. S'ils savaient ce que ça donnait maintenant. Dommage hein, par contre que les dialogues ne sont pas en français. Ça c'est dommage. Red Dead Redemption les gars. Je le répète encore une fois, on est sur Switch. Am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization. Civilisation arrivée dans ces terres de sauvages. Je ne peux qu'aller dans votre sens, très cher. Mon cher papa a colonisé ces terres. Je sais que d'en haut il nous regarde. Heureux que nous ayons aidé les indigènes. Bon les gars, je vais pas tout lire, je vous laisse lire un peu. On est là pour jouer les gars. Découvrir les premières minutes du gameplay. Petite découverte. Innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Le mythe des voitures volantes, les gars. C'était déjà présent à cette époque. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns,
Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Il y a un train, les gars, il y a un train. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word C'est un peu long le début. civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live Mais ça explique people who are decent, l'histoire du jeu en fait. who do not kill each other, and who let you work. C'est l'introduction. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing, but you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? Oh, il est venu là. Allez au saloon. Bon les gars, niveau fluidité, on l'a. Notre arme. On peut changer d'arme. Ok. Maintenir B pour sprinter. Allez, on va aller au saloon avec. On verra ce qu'ils vont nous dire de faire. Faut que je m'appelle Marston. Mr. Marston. Yeah. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from C'est Jake. Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Allez, on est parti en cheval. À défaut d'avoir une voiture. Peut-être qu'on pourra prendre une voiture par après, hein, les gars. Je vais Jake jusqu'aux chevaux. Ok. Pas de problème. Allons-y, les gars. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New York. Pas aller, hein. Easy on the Okay. spurs now. We don't need to draw undue attention. If you say so. Quoi, Y attaché. Ok, B. Yeah, yeah. Tapoter B, si vous maintenez B, vous le mettre. C'est ce que je fais, hein, les gars. Let's go. Ah, voilà. R pour ralentir, arrêter. Ouais, donc. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Ok. Why'd they leave? I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Il avance pas vite, hein, par contre. They got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time.
spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing En tout cas, les gars, les décors, et bah le jeu en lui-même, quand même plutôt beau pour une Switch. Et je dis pas que Switch fait des mauvais jeux, bien au contraire. Mais étant donné les puissances de la console par rapport à par exemple une Xbox ou une PlayStation, on se dit que c'est beau quand même. Là, je suis satisfait du jeu moi pour l'instant. I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Yeah. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Ouais, je dois aller jusqu'au bout là. Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over the hill. Carcasse. Ok. Ah, on verra ça plus tard. Listen, mister. Voilà, monsieur. Here's what's left of Fort Mercer. Ce qu'il reste du fort, merci. Rode in and took the place over. So I understand. Il paraît. This is where we part ways, friend. C'est ici que nos chemins se séparent. Have yourself a good Amusez-vous bien. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit aller dedans, on doit tuer des gens, qu'est-ce qu'on doit faire? Approcher le fort de Mercer. Ok. Descendre du cheval, peut-être. Ce sera mieux. Alors qu'il se barre. Non, on va aller avec le cheval. Come on. Ah bah dans tous les cas, je dois aller à pied. Donc. Bill! Bill, I've come for you. Bill. Qui ça? Bill Williamson! Come out here right now! Il est pas content en tout cas. Go away now, John. Casse-toi, John, m'oblige pas de tuer. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, On a Bill. besoin de tuer qui que ce soit, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. Ok, commande maintenant. More Dutch and no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Huh? Poor John.
C'est la fin du jeu là, ça y est. On est mort, ça y est. Ah bah je suis pas mort. On dirait pas. Ok. Je me dis que si je serais mort, il m'aurait pas pris avec quoi. Well, you're alive. So it would seem. Apparemment, So, how do you feel? je me sens très... inquiète, I quoi. do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm C'est sorry, tout? madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Que faisiez-vous? Just trying to give Mr. Williamson a chance. Bah rien, je promenais. For time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Et les gars, si vous avez testé ce jeu-là justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. I have. Quels sont pour vous les points positifs, les points négatifs. Et puis voilà. And, Est-ce que vous êtes déjà loin dans le jeu? now. Peut-être que vous l'avez déjà fini. Yeah, I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Un ranch à faire tourner. If you're feeling Bien sûr, better, why not si vous come vous by sentez. with me Vous later pourrez and help me pas patrol the perimeter? You can earn back some of that money we pour wasted une on partie de hunting. la note du docteur. Of course. And thank you for saving my life. Là, pour une miss, les gars, elle est pas Next time, terrible. Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Elle s'autoproclame miss. Ça va pas ça. À la solde du gouvernement. Ok. Et donc? Ok, je suis encore blessé. Rejoignez Bonnie. Ok. Mais j'avais pas un cheval moi. Ah, il est là-bas. Bah, c'est le mien. Je peux le prendre ou pas? Ah ouais. Allez, on est parti les gars. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ok, ça saute automatiquement, ça c'est cool. C'était juste à côté en fait, j'avais pas besoin de cheval. Allons chez Bonnie. Monsieur Marston, je vois que vous êtes revenu parmi les vivants. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Marcher avec Bonnie. Et moi c'est Clyde, c'est ça? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Ok.
Hop on up. He won't bite. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Let's go! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ok. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Are you bored of the ranch already? Allez, on la suit. Hein. Elle fait la petite visite guidée du village en fait. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Come on, boys. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss Je McFarlane. vais pas me plaindre. Chez vous de la barre d'attelage. Ok. Taché. Well, are we going inside? J'arrive. Ah ça y est, mon bonhomme est guéri. Il se tient plus les côtes. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Allez, j'ai envie de tirer sur des jambes The horse seems to take it out of you. pour être cool. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Il y a un peu plus d'action là. Mr. Marston, Miss McFarlane. remember me telling you about the trouble we've been Il having dit qu'on with avait des ennuis rustlers and avec des other voleurs de bétail et d'autres indésirables. Will you Oui. help me keep watch on the property line this evening? Sure. Ok. I want to see just who is trespassing on our land. This is On va fine. peut-être tuer des gens bientôt. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Elle me drague ou qu'elle veut? Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. How are you today? How do we end this, my friend? Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Contre là j'ai un 7 sur 60, je sais I pas. feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Shoot. Got one. Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Let's get back on the On horse. peut aller chercher là-bas. What's going on? Non.
Pas grave. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Giddy up! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Yeah! Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. That coyote won't be back. Come on, they're headed for the chicken coop. Ils sont là-bas. Hey! That's it! Damn coyote! Nice shot! Encore un. Looks like that was the last of the coyotes. Ah voilà. Just a shame we had to lose any of the chickens. On les a eus. Go. I'll take you back to your room. Avec ça, je peux rien faire du coup. Je vais récupérer. Ok. Come on! You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to Nous help. ferons de notre mieux pour vous aider. J'apprécie votre geste. Là les gars, je suis pris de temps là, franchement je kiffe. Je kiffe, je kiffe. En fait la question que je me posais, elle est 7 sur 60 et maintenant elle est 1 sur 58. Here we En are. fait c'est le nombre de munitions je pense. T'es cheveux de cheveux. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Bonne nuit, bonne nuit. Ok, donc là je peux dormir. Et vous coucher, vous vous réveillerez 6 heures plus tard. Ok. Vous trouverez aussi des munitions dans la malle qui est dans votre... Sauvegarde en cours les gars. On va quand même sauvegarder manuellement pour être sûr. Pas de fichier, heureusement que je l'ai fait. Hop, on va prendre celui-là, le premier tour. Peu importe. Oui. Oui, oui, oui. Et voilà les gars. Donc le premier jour est fini. On s'est fait tirer dessus. On a survécu. On s'est fait soigner. On a tué des lapins et des coyotes. Et on a fait notre premier dodo dans la plumard de qualité. C'était Ace les gars. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode parce que ce jeu là on va le faire ensemble je pense. Et puis bah voilà les gars. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Ace. Ciao les gars. Hear about that gunslinger?